persons abadde tebatuuza nkiiko nti kano ke kaseera waakiri oddeyo otuuze olukiiko nga lwa security olambike ekyalo kyogenda kikuuma otya n'abantu bagenda kweyisa batya. Abamu tulina ebyalo nga biri so tricky kati nga Colin Ajib village nga mulimu ebifo eby'amasanyu Kikooza nga tulina zigavana tulina Madwala street ezo tulina okuddayo tugenda n'abantu baffe beeyise bulungi naye n'okukuutira abantu baffe okubanga bagenda mu biriroliro tebaleka waka nga tewaliwo bantu oba oli eri mu biriroliro eno ng'obuliri babusitula babukola ki babutwala ate bano basanga omwana yeebase ne basobola omuzinga ne bamutwaliramu tebaddeyo nti mwali kakati mbakuutira simanyi lwaki abakyala temusigala waka abaami tubakiikirira mu bintu kale wekiba bwe kityo omwasigale naye nga kyalibadde kikulu nnyo omwami alaba ewala n'agenda omukyala n'akola ki kati gwe omukyala tukoze enteekateeka ojja kujja n'omwana waneeno omwana tumusanyuse kubanga gwe tujja kuba tusobola okukulabirira ng'ennaku z'omwezi 23 n'ebiri ebyalumu ebyo bannange naye nga njaga kubategeeza Sebo Honorable Speaker 25 Christmas naye era ne bakadde baffe abaisiraamu bategese eddalasa 24 25 era tusuubira okutambulira awamu nabo n'okubakwasizaako nga division nabo nga bali mu bijaguzo ebyo kubanga nabyo bya Bwakatonda. Naye ebigambo ebyo njagala okubeebaza timwebale nnyo mwebalire ddala eri bakulembeze bannange. Speaker abyogedde saagala kumala budde tetuyombera mu kkubo. Mwami wamala bw'obanga olina kyotutegedde ng'oyagala Speaker akikuddemu ng'oyagala chairman kubanza embeera buli lunaku ate twalebadde mu office sizo zokka ezitulonda abantu batulonda awatali kutusolamu nga batwagalamu obuvunaanyizibwa era ekyo kitugezaako okuba nga tukola. Njagala okubaagaliza Christmas ennungi, njagala okubaagaliza emirembe naye nga mbakuutira nti mujaguze. The leaders from the district and other places available, the technical staff, religious leaders, leaders of the political parties present, members who lead the LCs, and members who lead the Uganda Kingdom structure here present. Ladies and gentlemen, I'm Kusasi Apis, Kanyesi Jemubiru. I'm here as a visitor. I requested Honorable Nampuka to connect me to this council as a friend to come and pay a courtesy call. Mr. Speaker, I want to thank you very much for allowing me to come and for giving me this opportunity. Ffe tuli very transparent tugambe kino kiki kijangu kuba kati wano ojja kumbuuza nga ebimu byetagenda okujjayo ebitabo nga sisobola kubijjayo ate nga siri prepared. Ekyamazima saafunye kiwandiika ekyo simanyi naye te obadde nga nti obanze balina okuddamu ebibuuzo naye wali nange wano jjujjuuzi nze tewampa walibadde ompa kopi owaayo eri nange n'ompa kopi kubanga ogamba nze neteeketeeke okuddamu ebibuuzo nalibadde mbikuddamu naawo naye Speaker ndowooza alulinze bulungi for a visionary council. Ebimu tetusobola kujja wano eno nga twetisse emigugu gy'ebitabo naye nga tekye tukola nga si kya bwerufu kuba wano eno batwasayasinga municipality ereeta olitajjano n'aleeta paaka nejja naye temuwulirangayo kigambo kyonna kigamba nti kino bakikoze eki bakikoze bubi. Tugezezzaako okukola obulungi naye ate era Beautiful council and congratulate you for the good works you are doing for Mukono Central Division. Allow me to congratulate our chairman, Mr. Kawanda, for the new post you've got. Congratulations. You've made us very proud. We are really happy for that. I'll be here for a very short time, but I want to condole with you over the death of the people you have talked about, both here and in Mengo, and we pray that their souls rest in peace. And we pray really that we who are still here continue giving
living a good life, so that even when we go, there's something, we leave a legacy. Allow me, Mr. Speaker, to thank you for the very good words you told these people about politics. I didn't know you would follow what I do, because I do the campaigns of no abusing, and I always get my vote very clean and clear. I never abuse anyone. I never talk about parties. But I belong to the NRM, and everyone knows. Everyone knows I'm NRM, but I never discriminate, and I never insult anybody. So thank you very much, Mr. Speaker, for that spirit which we are trying to instill in all our leaders. That's the model way. That's the best way. And I can assure you, will never lose. You will lose because of other reasons, but you won't lose because you've been very humble and very polite. So please, let me also join the speaker to request you to do that. We'll have a very comfortable place to live in if we all appreciate one another, if we all live like comrades. If we're not living Mukono, we're not living Uganda. That is the bottom line. The others are small divisions, like political parties, religious leaders, tribes, what? But basically, we are one. And I really appreciate what you are telling them. Mr. Speaker, sir, honorable members, I'm here for a very short time. I would have loved to stay here to enjoy this beautiful council. It's a very good council. This is my 13th or 14th sub-county I'm visiting. And of course, I have my own judgment of what I see. So please accept my real appreciation of the good council that I've seen here. I came, Mr. Speaker, to tell you, Nemirako, in my humble way, Nemirako, I don't just give up. I don't just run away. But when you look at me, you might think, Sire miracle, Nemirako. So, Nchariwo. And I came to tell you that when you go to Parliament, you really need the councils. These are the councils which send you. So you cannot pretend to say anything when you don't get from the council. It will just be loose talk. Like you meet someone on the way and he tells you, Omogagwa good day. It's this council which is supposed to tell you, so that you go with a statement which is authentic, which is from an organ that represents people, an organ that makes decisions, an organ that implements. And even when you come back to do the oversight, it's the councils which you have to consult. So I came, Mr. Speaker, to become a friend to your council, so that in case I go through, which I really hope I will, when I go through as your woman member of parliament, I will be very happy to be requested. Because when you are a member of parliament for the whole district, it's not every council that will invite you. But I'm requesting you to keep inviting me, so that where I can, I attend and I get your position, so that I can have something to talk about in parliament. Today, Mr. Speaker, I came with a very small gift for this council. I've done it to all councils. So what I'm doing here, I've done to the other sub-counties, and I'll do to the other sub-counties until all the 18 sub-counties are covered. This is the 14th sub-county. I've had a very successful journey throughout all the sub-counties. Even those which are led by people who don't like yellow have welcomed me and have appreciated that we don't have to be yellow or red or what to do something good. And as you are saying here, a time is coming when people have to consider what is your ability, what can you do? Is it just a matter of being red or yellow? It's not. We want service to the people. Mr. Speaker, today I have 40 chairs which I've brought for this council, and I beg, Mr. Speaker, that they are presented here and you accept them. I want to thank you very much for listening to me. I want to wish you a very good deliberations today, a Merry Christmas, a prosperous New Year. Kakati no banange, mundabiranga ddala.
Thank you very much. The soda is for all of us here, including those ones who are there. Sergeant at Arms has confirmed the chairs are 40. Bane tweyanze. Mutandikirimo okubutulamu awo. Omwaka oguwedde property rate wa total wa ajipu bo aba ajipu bafunyeemu ki. So we are not going to allow this. Tumanyi nti kino kirimu n'okwegendereza gye tuli emmere ne tetulina kyakukola kubanga era twajja kuweereza baki omusolo gwa property rate RDC webali wano omusolo gwa property rate guli mismanaged and for so many years in Mukono here, and we don't want to twagala kusitula nfufu mukana akadde kubanga muyinza no be misinterpreting ndikati abo banoonya bululu. We have written letters over this. Madam Speaker, good enough you are here, you tell them the Speaker for Central Division has raised this over and over, and it is the town clerk that is shifting goalposts. He said 30%. Now Yiganga is here, it is telling you 50%. Kati ye criteria ajijawe tugamba 30. It is Yiganga, you went there, and this is the reason why we go for bench what? Abe Yiganga bagamba bwetu soloza. I can tell you Katauni Council aka Nachifuma, they collect 500. Ya juice one, they collect 500 millions property rate. Kat what about Mukono municipality with those factories, with these huge big enterprises like Colony, like Summer Garden and on and so on. Now if Yiganga can share 50%, now they should tell us the criteria. Lwaki wana tugamba te sente zonna tuzinjeko mu kikemo fena tuziveeko tuyambe buyambi ebitundu bisoloze sente zaabwe. Property management committee zituule zikole ki, zeekoleko emikolo gyazo. Bagambye bino byo birimu okwegendereza ne woolya because it's a lot of money. Property rate sente nki, in fact kwe musolo okusinga obungi mu nsi yonna. Kale ndiba ngenze nakiwaate kasita mumanyi naye ng'ekikulu kya byonna twagala kibuga kyaffe kola ki kutereera. Munzikirize bassebo ne bannyabo twanirize muganda waffe ow'omulembe gwaffe ate mukwano gwaffe RDC we Kasanda. Lwaki ngamba ow'omulembe gwaffe munjogere ennaku zino oyo bwoya waffe twali naye ebuyi buno nga tula naye tuponga naye nabagambye badde tannatuuka gye tunywera minooto omunene tubeera naye ne tunywa amazzi era nabadde nkibagamba badde tannatuuka. Kati oyo RDC omulaba y'omu ku bantu bensobola okukwasa ecupa yange ey'amazzi okumala ennaku 3 nenkomawo nengisumula nenginywa nga seebuuzizza kubanga simusuubira kubaako kyakola ki ewaffe. Kale wadde nga muzeeyi waliwo bye tumuvunaana naye ate bw'atuwa abaffe kale tugira tunyiganyigako awo. Atuwadde abaaki abaffe. Sebo twagala kwaniriza ate okufisanga akadde okuva e Kasande ewala ennyo ate n'ojja n'obeerako naffe wano. Can we go to the next item? Fellow colleagues and members of this council, it is unfortunate, but the Baganda has a saying that asiko bulamu. Mr. Speaker, I'm standing on this podium through your guidance to raise a matter of misconduct, gross misconduct, not just but gross misconduct in the public by 2 honorable members of this council
towards a colleague and a member of this council in public. Mr. Speaker, it was 14th November at Alvarez Hotel, while members of this council and those from Goma division were having the orientation stroke induction from Greater Kampala Metropolitan Urban Development Program. We had 2 days of this induction orientation, but the first day, that evening, we saw actions of vindictiveness and spite. Vindictiveness simply means someone is acting either due to revenge or bitterness. The same almost applies to spite, but spite, it involves malicious desire to harm or even to manhandle. So, Mr. Speaker, that day, 2 members of this council, they made and uttered offensive statements and insults to Honorable Babide Phoebe Faith, who is the Secretary for Health and Education. These insults were witnessed by many of you here and other people who had gathered on that very day. Probably even the facilitators from the Ministry of Local Government who were at the premises. These disrespectful actions, I do believe that they are derived from a simple action which was done by Honorable Phoebe. She was distributing some simple running kits, marathon kits, good enough. They were donated to us by Honorable Andrew Senyongas, is in the gallery there. He donated them through her to distribute them to honorable members of this council. While doing that, few members, the 2 of them, attacked this honorable member, chanting and insulting. "You a thief. You sold the kits. We have evidence." It was uncalled for. This process did not end there. They continued even abusing her personality and even promised to undress in public. This drew the attention of some of the colleagues here, and I have the evidence. Some of the colleagues here who came to her rescue and save the situation. Mr. Speaker, this action is so embarrassing to a leader of her caliber and probably to the people who are doing this. I, a human rights activist, I cannot tolerate such act, Mr. Speaker. It is so obnoxious to have such code of conduct by leaders exhibited in the public. Yet, Mr. Speaker, you have just mentioned this not long ago, that this is a model council. We cannot be a model council where we're displaying display. One of the members of the 2 even went ahead on one of the platforms, MCD, saying
he cannot retrieve the insults nor apologize whatsoever. We may call this impunity. This impunity must stop because it does not depict the image of this mighty Central Division as the chairperson mentioned earlier. As I conclude, Mr. Speaker, I'm here to present my compassionate empathy to Honorable Phoebe, as I said, as an activist and a person who loves so much ladies. I love ladies because they are our mothers. They are our mothers. After all, we were sorry. More so, she's almost, my daughter, she's called Babidi. And I'm a salon and I have a girl called Babidi. But my humble prayer, Mr. Speaker, is very simple. In the beginning, as I was moving, we cannot align this motion to Rule 53. But I'm seeking for your indulgence over this matter. That the two honorable members, the names of Honorable Nafuka Helen Nancha and the Honorable Namukosenu Waita, must follow the same procedure that we had the Honorable Mwanga Faizo. This will help us to hinder the gross misconduct, but also to protect the image of this institution called the mighty Mukono Central Division, which is the capital city of Mukono. I beg to submit, Mr. Speaker. I'm Senior Subject Councillor, Stroke Secretary of Finance, Mukono Central Division. I beg to submit, Mr. Speaker. A member may, with the prior consent of the Speaker, explain matters of a personal nature, but such matters may not be debated, and the members shall confine him or herself strictly to the vindication of his or her own conduct, and shall not speak for longer than 5 minutes. Now, colleagues, having had the document from the member of the committee, it is only unfortunate, Town Clerk, it is only unfortunate that the sanctions committee has not been empowered to work. And now, this is why even a member on the same committee is running to come to council for rescue. Honorable Baston is sent to a committee. Naye Town Clerk teyagiwa maanyi kukola ki? Era obaoli awo n'alibadde kati ensonga eno njirifaalinga wa? But it is not working. And now, as a speaker seated in this chair, I am entitled to preside over justice. And under the principles of law, justice delayed is justice denied. Now, I cannot decide to forward the same matter to the committee to get rotten there. I will be denying what? Justice. And now, my colleague here has come back today. His suspension is not yet over, but since we are going for Christmas, Yesu kazaliwe ne Muwanga Faizo. But he has been not here
And it should not be taken that Faizo and the speaker have issues. It is the same procedure, the same issues that almost are occurring at the same what? Nelson Mandela once said, a good leader must stand even when injustice is performed in his favor. Na Mandela yagamba, omukulembeze omulungi ayogerako era n'agamba niwe kibanga injustice ekolebwa ku kufunamu kwe. Now I am therefore going to offer 3 minutes to each member to come and make personal statements, and then I shall guide accordingly. We shall begin with the Honorable Nanfuka as per the document. Please come and make personal statement. But as the law has said, don't deviate from the matter. Thank you. Nayanza nnyo omukisa ogumpeereddwa ogw'okwewozaako naye nga mu byonna nsooka okwetonda ssebo olw'okutuuka leeti. Nafiiriddwa omutaka Mugulu eneiba wange, twabadde wala mu kuziika Hoima, navuddeyo nga nkooye ssebo okutuuka leeti naye ng'emirimu gy'ekibuga jjo gibadde gitambula. That's why Honorable Wamala ya present nze buli kimu wano leero mu council. Oweekitiibwa Speaker, ku nsonga eyo yennyini eri mu ddiiro, nga abakulembeze mu kibuga Mukono tuzze oluusi tufuna obutakkaanya wakati waffe, naye abantu bangi babadde basonyiwa bannaabwe. Oweekitiibwa Speaker, Please, this is your chairperson. Please, first resume your seat. maybe is defending me. No, please. Thank Please, you, Honorable please. Wamala. Resume your seat. Before you proceed, Yes, Honorable Amala, you have to learn this. Whereas procedure is not rejected, it is through the... Kasebo neyanziza. Mwami Wamala ntegedde kuntaasa naye kino kindekere neyanza Kasebo neyanze. Oweekitiibwa Speaker, wamu ne bakulembeze bannange mwenna, abakulu mwenna abali mu galale mu biti byammwe, mbawa nnyo ekitiibwa. Oweekitiibwa Speaker, sigenda kudda mu byayita, naye nga nze Africa Hena kya Councillor Guluwadi Ajib, Chairperson Education and Health Mukono Central Division. Tuli mu season ya Christmas. Nze nga nze saagala nnyo ntalo mu budde buno. Oweekitiibwa Speaker, neetonda. Very good. Simanyi oba Honorable Najjemba ayagala entebe ngimuwe akubirize. Ku ludda lwange ate nga nze mbakulembera bakiikubeeku waabwe. Naye nagezaako emabegako katono nnyo okugezaako okusisinkana omu n'omu, era ndowooza mukyala ffe byanjulira namusisinkanako ne muzzaawo ng'embeera empitira kundaba waliwo kitatambula bulungi. Naye nangamba ebintu bijja kugwa, ne mugamba lwaki tokiika mugondi ero, nangamba tebampita oli ne mulaba, naye ne takimaliriza. Naye mpozzi nze kyensaba nsaba eyakosebwa mu mbeera eyo abe n'okusonyiwa tusobole okutambula, kubanga tuli ba ludda lumu. Ekyo kimu. Ekirala, omuntu ng'alina omutima eddiini mu mutima asonyiwa. Ekirala, nsaba bannange naddala bentwala, njogera nnyo nga njogera ku ludda luno lw'enkulembera, twegendereze nnyo bye tuteeka ku mukutu. Tuteekeyo ebitugatta ebituyamba nga kanso ya Mukono Central Division nga bigiweesa ekitiibwa. Naye okuyomba ku mukutu oluusi kusukka ng'ebiriyo tebitugasa nga division eno bituswaza. Ekyo mbasaba bannange bakansala naddala ab'oludda luno. Ekirala kye mbasaba ab'oludda luno nti
bwe mba nga nkubye akasimu manyi nze sisindika message nkuba ssimu mujjanga era baasi toyanjulira singa petition zibali sobola okusukka 10 zaali badde ziri awo ku desk eyo over the same persons. Honorable Speaker, I myself, I was also insulted by one of those members, specifically Honorable Nafuka Helen, over the same matter. When that matter rose, as the Secretary for Finance has raised it here, Sebo Navayo, nga ndaba embeera esusse ey'omulamuzi ng'ekiri ku mukutu ogwa Mukono Central Division Joint Forum kifumba mutuko ng'omukulembeze aludde mu bukulembeze ate akuzeeko mu myaka n'ensalawo okuteekawo embeera okulaba nti ebigenda mu maaso bikoma era n'empandiika ekiwandiiko namutaayika ku mukutu okwo Honorable Speaker. Naye ekikwewuunyisa ate omu ku bakyala abo ekiwandiiko ekyo kyennyini nange yannumba era Sebo Speaker nampisaamu eggaali ng'enjoga ennaku zino bwegamba ojja kusaba clerk to cancel oleme kiteekamu. Sebo, I'm one of the victims. Honorable Speaker, this impasse has been here for quite a long time, specifically wakati w'abakyala abo bombi ne Honorable Phoebe oyo. Era fenga executive members kye twakola kwe kukwata mukulembeze munnaffe obwoyi buli ne tumugamba nti Honorable Phoebe olina okukkiriza okubeera n'obugumiikiriza ate tozzaayo kigambo kyonna. Era n'awuliriza naye kitwewunyisa bwewunyisa okulaba nti ever since we came here in 2021 this grudge has been ongoing up to date. Era ebikumi nateeka mu kiwandiiko kyange nababuuza abakyala bano ekigendererwa kyammwe kiri ki? Awo nno basinzira naye ne bampisaamu ku ggaali. Sebo Speaker, ensonga eno okusaba tuleme gikwasa ngalo bunani okusobola okuteekawo sanite mu buweereza bwaffe. Abantu bano Speaker osiba okyogera lunye wano ab'ebitiibwa bano betera okuyita okujja mu kanso zaffe ate nawo ne bakkiriza okusinziira ku ngeri gy'okubizaamu kanso nti ddala kanso eno erina enteesa ey'omulembe. Okisinyizaako n'ogamba nti Decorum tekoma wano wokka. Era omuntu okujjako ng'abadde ku mbaga yaawe oyinza okugamba nti omukono gwe tegusobola mujjayo. Naye abakulembeze bano ababiri guno gususa ogw'omulamuzi. Speaker nga nva waggulu bw'obanga onzikiriza even in the just concluded Health and Education Committee, the chairperson herself era n'omusawo waffe wano mukyala Emoyo waali yamuyisizaamu eggaali yasibidde mu ofisi yange ng'akaaba oyugula. Let me talk this before the town clerk. Sebo Speaker, that's the report I got from her. Naye nze njagadde kuvaayo okulagana nga obutali mumativu bwange olw'enneeyisa y'abakyala abo babiri neeyanzeege olw'omukisa guno. Speaker oyogere ki? Speaker yamwekwatiramu. And now this is a motion brought on the what? On the floor. Are we together? It has been debated. It has been debated to a level where I think buli emu kyabadde ayagala okwogera kikoze ki? Akyogedde. Now, ate Speaker mu birowoozo byammwe ye mwakola ki? Mwajja. Abamu ababadde eyo mubadde muteesa nga mujjayo ekinyusi naye nga musaba action. Kyokka eriyo n'ababadde basaba okukola ki? Okusonyiwa. The word is called justice. And like I said, justice delayed is justice. Kakati ate waliwo n'akalala kagamba justice must be seen to be done. Obwenkanya buteekwa okulabika nti bukoze eki?
bukoleddwa jo wandoozaga mu musajja simulabanko mu low class byayogera abijjawo. So I am now going to pose a question. And where people have debated, and they have debated to our satisfaction. I'm now posing a question. Get ready. Mulabye entebe bwetali nyangu. Mukama wabwebuuza teyitatemye. Tayagala kubeera mu kalulu. Now, the motion is calling for a reprimand of these members. Lwakuba nti yagireese yazze n'ekibonerezo ekiri predetermined. Kati awo naye we yabuyiiridde. He came with a predetermined what? Ekibonerezo. Now, unregulated procedure. Nsaba munzikiri. So, Honorable Speaker, njagala kwogera Luganda. Nyambupe kazinda lukalakala. Speaker, njagala kwogera lulimi Luganda. Oyina ebigambo by'otuwadde ebirungi eby'omwivu Nelson Mandela. Naye nga biva mu lulimi Oluganda nti n'owuwo omusalira omusango n'omala n'omulirirako envuma. Olwaleero mbadde saagala kwogera ku nsonga zino. Naye nga mmanyi nti Speaker, ensonga zino singa zibadde zigendagenda mu komiti, obadde toleka abantu bano to preempt okwogera ebigambo bino. Alibadde basindika mu komiti ne bagenda ne boogerera eyo. Ensi eno ng'etulaba ey'abakulembeze bannaffe abali wano nga bamaze okuwuliriza ebigambo bino, nga waliwo n'ekigambo ekigamba nti no justice delayed is justice denied. Njagala kusaba otule mu ntebe yo nga obadde otukolanga obulungi, osalewo kyonna ky'osalawo kansa eno kyebeetwala. Obanga olaba tusaana okugunjula abantu baffe badde mu kkuba ettuufu nga obukulembeze mu kifaananyi kyaffe kya Central Division kikole. Bwe kiba nga tekisoboka nakyo kiyite tuve wano ng'ensonga eno ewedde, tuleme giteekamu buntuntu muno okuyomba bagenda tulaba bubi. N'ebigambo ebyo nsaba oleme kawuliriza bakansala abange bano tukagamba oli wa NRM onava mu lukiiko luli ng'ensonga bagirese mu maaso go nga Speaker n'obuyinza bw'olina. Singa bagirese erinze nalabadde ngimaze okikola ki ogisalawo. Nsaba oleme kwongera ensonga eno, osalewo oba osonyiye abantu tubasonyiwe. Councillor Central Division Mutima Gwawa ogwe Mukono, which Mukono is a model district. That means you contribute that one be a model district. Mubeere fana bwetyo nebaza byenda biwano nti at the end of the day byonna bivaamu ekintu kiki kirungi. Disciplining is not bad, and discipline does not mean that until you hate. It's what I've seen today. Thank you very much. Era mbakubiriza bukubiriza nti waleme kubaawo omutima ogugamba nti nze mpangudde kubanga kijja kuleka continuity ya ebizibu, wabula kibeere nga wabeerawo okuzza okudda obumu mutambule. Sina bye njagala kwogera bingi nnyo, wabula njagala nze nange olwayo nzize bwentuuse wano nga nti bannaaye njagala Speaker mukunzikirize. Nange ku Christmas enejja baleeteddeyo cake. Muganda we mbadde njagala ogiyite ng'akalabo kenina nga mbaagaliza omwaka omuki omulungi, era nga njagaliza twafunye ebizibu bingi nnyo. Local government zino
sizinaako singa obunene bwe bw'okulaba nga alungamya ba members okubeera nga beeyisa mu nkola mu luzungu kye tuyita decorum. Council zino za-attractinga abantu abava mu madiini ag'enjawulo, abava mu mawanga ag'enjawulo, abava ne mu colours ez'enjawulo. So abantu bano baba tebaakulira wamu, baba banjawulo nnyo ng'ebibagatta bye bitono. Kale bwe basinkana wano babeera beerumaaluma buntuntu. Naye nga omulimu gwa sipiika omukulu gwe kulaba, kubanga nze nkibagamba nnyo wano, tetwetaaga kubeera ba mukwano okukolera awamu. Okukola omulimu gwa bannakibuga tetwetaaga kubeera nga tuli ba Luganda oba tuli ba kibiina kino. So nafunye abamu ku bammemba nga balina okusaba eri bammemba baabwe balowooza nti nno beetaaga okulungamya obulungi okudda mu nteeko mu ngeri y'okweyisaamu. Kale ne tubawa ekyanya badibeetinge ku nsonga eno, era olumaliriza ne tubawa bakuba akalulu ku ki kye balowooza. Kubanga normally debates zikolinga abantu, abamu bagamba tusonyiwe, abalala bagamba okuyiga tubawe ekibonerezo. Kati obuvunaanyizibwa bw'ekibonerezo sipiika alangirira bulangirire, naye nga abawandiise era abalese petition babadde n'ekibonerezo kyabwe kye basaba. Basaba bannaabwe bano babeereko ebbali bamale okufuna ku mbeera ez'okuba nti basobola okukolagana ne bannaabwe mu bantu. Ng'era ne mu isomero bwe kiba nti omwana bw'asiiwuuka basologa nti ddako ebbali paka board of governors lw'enaatuula n'eraba oba okomawo. Kale kye kibaddewo olwaleero, era abamemba bagenza okuba akalulu ng'abasinga obungi bakkiriziganyizza ne yaleese petition ey'abannaabwe okuddako ebbali nga bwe beerongoosa.